Hey guys and welcome to Tele Masala और मैं आपको मिला दूँ none other than और कोई नहीं dashing, handsome हमारे और आपके प्यारे ध्रुव भंडारी is back and in a very different look यार बॉडी भी बना लियो। सबसे पहले हाय फैंस को। हाय एवरीवन। हाँ तो फिर ये बताइए क्या लुक एकदम से चेंज, मतलब जब मिलो तब हेयर कट कराते हो आप, जब मिलो तब आप कुछ नया ही रहता है। बट दैट्स द गुड थिंग ना, हर बार किसी को मिलता हूँ या तुमको स्पेशली मिलता हूँ, आई हैव लाइक सो मेनी सरप्राइजेस फॉर यू, है ना। तो आई थिंक एवरी टाइम मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू करूँगा कुछ ना कुछ नया होगा, सो इट्स अ गुड थिंग ना। वैसे कॉपी कर रहे हैं, देख रहे हो ना, दाढ़ी भी मूछे भी। ये आई थिंक बहुत पहले इस्टेब्लिश हो चुका है कि नवीन ने, जो मेरा दोस्त है, उसने पहले मेरे हेयर भी कॉपी की, फिर बियर्ड भी कॉपी किया, अब बाल मेरे पहले कट गए हैं, तो अगर इसके बाल कटे देन यू नो कि किसने किसकी लुक कॉपी की मंडे को। वैसे हम आपको बता दें कि हमने ध्रुव को अपने ऑफिस में बुलाया एंड ये इंटरव्यू कंडक्ट करे। क्योंकि आप लोगों ने मुझे ट्विटर पे टैग कर के परेशान किया था, तो फाइनली ध्रुव इज़ बैक। एंड मैं आपको बता दूं ध्रुव की आपके फैंस ने बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिना वक्त ज़ाया करें। दिस इज़ द गिफ्ट एंड आई डोंट वांट टू शो कि क्या लिखा हुआ है। हियर यू गो। वाओ, ओह वाओ, इसमें फोटो नहीं, इसमें कैलेंडर है। What's this? Ooh la la. So You just made the new year. सॉरी, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। दिस इज जनवरी, हाँ। February, March, April, May, this वैसे, is so amazing. So this is from, I think, at Deep Sea _07. मतलब लिटरली तुम लोग अपने सारे आईडीज भेजते हो सो दैट कि एक्टर्स फॉलो कर रहे हैं। Hey, don't be so mean, yeah. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। Thank you so much. This is amazing. I think I'm going to keep this मेरे bedside table पे. So it's going to be right next to me for the entire year. Thank you. Here comes another one and this is from Dipshika. From Deepshika. Okay. So let's open this also carefully. Oh, there's one more gift inside. Oh. Merry Christmas, Dhruv, from @Khamosh Paheli. ये handmade है, मतलब she's made it herself. Wow. It's got a little heart over here, so I'm going to open this. Amazing, special, smart. Distance means so little when someone means so much. Love. Oh. This is really very bad कि अगर किसी एक्टर का अगर किसी के साथ पिक्चर हो और उसे क्रॉप करके और उस पिक्चर को इधर इस तरह रखा जाए, that's really very bad. You can see my shirt. इसमें नवीन था। बदला लिया जाएगा। Smile. I want you to smile because you are an amazing, unique, one of the kind person. Fiza @Khamosh Paheli. Thank you. ट्विटर पे मुझे टैग मत करना। Thank you so much. I love you too. Just because of this, he's thank you, लेकिन I am not because तुमने मुझे क्रॉप किया है। तुम्हारे पास इतने सारे पिक्चर्स थे ध्रुव के, लेकिन क्यों मैं ही? कोई नहीं, अगली बार then she'll give you also. फिर हम दोनों के लिए कुछ Let's see. एक फोटो डाल देंगे. But there's one more thing inside. हाँ। Oh, there's a book. Oh wow. And it's huge. Friends Forever. Don't tell me this is all handmade. Yeah. Okay, so this is a personal letter from Deep Sea _07. तो ये मैं personal रखूँगा. I'm going to read it अच्छे से. Go home and read this. But I can see she wants a song. Okay. Song. We'll come back to that. Song बनता है, एक बार उन्हें देख लेने दो।
DBC आपके हाथों में मेरा हाथ है, blush blush. Please DB एक blush वाला selfie. They want my selfies all the time. This is And there's a hand here. इसने हाथ रख के This is so amazing. I love you so much, Dhruv Babu. Wow. Wow. Okay, so there are many letters here. ये मैं definitely अपने आप अकेले पढ़ूंगा, मैं इसको सबको नहीं बताना रहा हूँ. मैं नहीं देख रहा. Okay, this is very private. नवीन सब देख रहा है, तो मैं एक काम करूँ, मैं सब कुछ नहीं दिखाऊंगा, मैं थोड़ी चीज़ें दिखाऊंगा, बाकी rest I'm going to keep it for myself. क्या है ये? ओह पता नहीं. You are amazing, beautiful, charming, dazzling, DB. That is awesome. Just remember that. Keep smiling. Open and oh, that's so sweet. So you've got like some amazing pictures of Dad and me. Thank you. A message to say thanks. Your kind gesture and warmth will always be remembered. I'm sorry, I know you intended to send this during Christmas, and I have come and received it now. But believe me, it's as special as it would have been back in Christmas. Sorry, I was not in town, so I couldn't come and meet him. But thank you so much. Thank you so much. This is very special, and the best part is you've made it on your own. It's very creative, and there's a lot of hard work that's been put on this. Merry Christmas and a very happy New Year to you too. इसी के साथ थोड़े से सेंटी हुए ध्रुव को थोड़ा सा और खुश करते हैं और बढ़ाते हैं एक नया गिफ्ट. एंड आई एम सॉरी, मुझे ये गिफ्ट थोड़ा सा खोलना पड़ गया बिकॉज इसके ऊपर आप लोगों ने कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि ये किसके लिए है. Oh, I got a teddy bear just for you. इसे ध्रुव लेकर हर साइड पे घूमेंगे और ये मेरे साथ शूटिंग जाने वाला है. हाँ, मैं बॉय को बोलूँगा तू घर पे बैठ, इसके लिए कह रहा हूँ because he's gonna be just with me and no one's gonna hold him. Thank you, this is so cute, yeah. Thank you so much. Thank you, and you've given me a sweet card as well, so I'm gonna open that and read it. Ooh, to fill fragrance into new year ahead. And you've got sunny days, good health, happy hours, special smiles. I've got for you special flowers. Wow. New Year wishes. I hope I'm going to pronounce your name right. It's Gousi. It's Gousi Gulzar. So please forgive me if I've not pronounced it right. I think these are all the DB fangirls because she's mentioned their names. Okay, so I'm just going to say thank you. This is Hey Dhruv, I love you so much, DB. And again, तो मैं एक काम करने वाला हूँ. All these personal letters जो आपने मुझे लिखे हैं, मैं ये इसके सामने नहीं पढ़ने वाला हूँ. So I'm gonna keep it for myself and I'm gonna go home and read them. And इसके बाद तो definitely मैं आप लोग सबको इन सब गिफ्ट्स के साथ एक सेल्फी दूंगा. My promise. उससे पहले मेरे साथ है. चलिए नेक्स्ट आया है आयशा सैयद, मीरा रोड. घर ही आके दे देती. आयशा सैयद. मीरा रोड में, मीरा रोड से भेजने की क्या जरूरत है? एड्रेस मांग लो, मैं भेजती हूँ. आयशा. So this from आयशा. आयशा नहीं है, आयशा है. आयशा. तो मैंने थोड़ा स्ट्रेच किया. आयशा. So she is from Mumbai and so they will know. My fans know me. हाँ, तो अब से मैं घर का एड्रेस दे दूँगा. वो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं. To Dhruv Bhandari from Dhruv Official, Dhruv Girls Official. I was waiting for this. You girls are amazing. Thank you. Seriously. So I'm gonna start blushing now, so I don't know what to say. So I'm just gonna keep quiet. Oh wow! That is so cool.
Thank you. Nice. It's perfect. It's my size. This is damn cool. To Dhruv Bhandari from Dhruv's Girl Official. Wow. This is beautiful. Much needed. Thank you so much. And there's a very nice sweet basket full of chocolates. I love chocolates. Thank you. Bye. And it's such a pretty basket. Thank you so much. I know who all of you are. Very good. I think मैं सबको भी personally thank करने वाला हूँ. सबको एक एक सेल्फी देना होगा. You are my definition of perfection. बात करके. मैंने सुना. A big hi from Dhruv Girls Official. Please, please, please read all the messages. We've put our heart and soul into it. Hope you smile after reading the messages and unwrapping the gifts. Thank you for everything. I can definitely see how much effort you all have put in making all these things. Thank you so much. And I'm not only just smiling, I'm ecstatic. तो मैं बहुत खुश हूँ. I love you girls. Seriously, you girls are one of the very, very big reasons why I smile every day whenever I come on any social site. So thank you, thank you, thank you so much. Mwah. Greetings for you on New Year's. Oh, thank you. I'm just gonna quickly rush into this. Thank you so much. Whoa, that's awesome. Baby calendar. This is amazing. Thank you. Wow. I don't know what more to say. I'm actually very speechless. I've never had this. So this feels amazing. I'm so happy. टिश्यू चाहिए? हाँ नहीं, I think I feel मैं हर बार अपने interviews में especially in the past couple of months काफ़ी emotional हो गया था. So I actually had made up my mind today that I'm not going to get emotional. I'm only going to be smiling all the time because I have been getting messages and tweets from everyone when they say that my smile is amazing and they really love it when I smile. So I kind of promised myself that I'm not gonna get emotional, even though I am, and I am making a very conscious effort to just keep smiling all throughout. So thank you so much, and thank you for so much of hard work and effort that you all have put into this. I think the best part is आप लोग ने कोई बाहर market से gift नहीं खरीदी है. हाँ, सारे You have handmade. made it, and believe me, the kind of person that I am, the kind of person that I've always been, this is more special than even the most expensive thing you can buy in the market. Yes. This is priceless. So thank you. I love you all. I also want to thank my admins and thank you also, Naveen. So thank you girls. I love you. I love you a lot, and I'm going to come and entertain you very, very soon.